Hello friends, good afternoon. I'm Rajyashree Srikant from Government Polytechnic, Bagepalli. We've been doing a lot of grammar. So today I thought, we'll have a change. We'll do a little bit of composition exercises. So we will do descriptive writing today. First part of our descriptive writing is describing objects. Yadanu ondu vastuna vivarane maduvanthadu. How do you describe an object? It is necessary for students to learn how to use English for describing places, people, objects, etc. So now students first grammar alla admele, first the basic writing exercise is description. So you need to be able to describe something that is in front of you. Nim kan munde irodu yavadana vastu irಬಹುdu, yavadana jaga irಬಹುdu, athwa yavadana person irಬಹುದು, vyakti irಬಹುದು. They have to equip themselves with the knowledge and use of English structures and vocabulary to be able to meet the requirement of the job market after their graduation. So ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ದಾಟಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಜಾಬ್. ಸೊ ನೀವು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. They may take up a job of a salesman, tourist guide, or they may even take up journalism as their career. So ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ it's not most of you will go in for the same discipline that you studied in, but many people also go in for other disciplines. So ಬೇರೆ ತರ ಕೆಲಸ. For example, ನನಗೊಬ್ರು automobile student ಇದ್ರು. Today he is working in the High Court. So it can be any kind of job. So ಆ ತರ ಬೇರೆ ತರ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Descriptive writing has been introduced with this objective in mind. So ಈ objective ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು descriptive writing ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Learning English means learning many new words. So when you say learn a language, so ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು what we actually mean is learn as many words of that language as possible. So language ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ. So that is what learning a language means. So same thing with learning English. When you're talking to someone and they say a word you don't know, it's important for you to find out what it is. So ನೀವು ಯಾರತ್ರನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರು ಏನಾನ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. Here's how we can ask for the meaning of a noun and how we can describe objects. This exercise will help you learn a few useful expressions as well as reviewing your vocabulary. How many of these objects do you know? So either on the putta exercise. What's a pen? Anta keladre ನೀವು ಪೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು you know what a pen is, but ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ? Supposing a person ಪೆನ್ನೇ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? It's something we used to write with ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನಾವು ಅದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? So you need to be able to be more specific. So pen ಬಗ್ಗೆ specific ಆಗಿ describe ಮಾಡಬೇಕು. What's a balloon? It's a brightly colored rubber bag that gets bigger when filled with air or gas. They're used as party decorations. So it's a little more in detail. So ivaga balloon ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತು. So balloon ನ ನೋಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. What's a spoon? It's a thing we use to stir our coffee. It's a thing we use to eat soup with. So ಇದನ್ನ ಕಾಫಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What's a telescope? It's a tube-shaped object we use to see the stars that are far, or things that are far away. So this is a little more specific again. ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು
ವಸ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಲಾನ್ ಮೂವರ್? It's a thing we use to cut grass. What's a giraffe? It's an African animal that has a very long neck. Descriptive paragraphs. What is a descriptive paragraph? ಇವಾಗ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂತ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾವುದು, ಏನು? What does it mean to describe something? Descriptions use the senses to describe a topic. Senses ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. The purpose of a descriptive paragraph is to make the reader feel, see, taste, smell or hear what you're talking about. So ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ತರ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ. Describe how something or someone looks or feels. Includes how the writer feels. ಇವಾಗ ನಾನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್, ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅದೇ ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. The writer's own impressions and thoughts creates a sensory image on the reader's mind. Sensory, including your sense organs. That is, it paints a picture with words. So ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಸ್ತುನ, ಜಾಗನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ. Descriptive paragraphs let the reader touch, taste, see, hear and smell what you are describing. A successful description uses vivid vocabulary. So ಈ descriptive paragraphs ಗಳು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ vocabulary ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. You should know a lot of words, including colorful adjectives and a lot of descriptive details. So colorful ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವಂತ adjectives. Adjectives ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು. A descriptive paragraph describes a person, a place or a thing so that the reader can picture it in his or her mind. So ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಇರಬೇಕು. The writer uses words that create an image and help the reader see, touch, feel, smell or taste the topic that he or she is describing. We just discussed this. Give the reader a more vivid picture of the place or building you're describing. You can refer to the senses. So now all sense organs na ನಾವು use ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ descriptive writing ಬರಿಬೇಕು. Visitors can dine watching the moon rise over the mountains. So ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Watching the moon rise ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೂನ್ ರೈಸ್ ನೋಡ್ದಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. You can hear the sound of church bells ringing. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಚರ್ಚ್ ಬೆಲ್ದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಚರ್ಚ್, ಟೆಂಪಲ್ದು ಬೆಲ್ಸ್, ಘಂಟೆ ಶಬ್ದ. I remember the Far East with its aromas of exotic herbs and spices. Smells. So exotic herbs ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ದು ವಾಸನೆಗಳು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Enjoy a cup of freshly ground Italian coffee. So you can almost taste the coffee. Relax in the soothing warm waters of the Roman baths. Touch. So soothing warm waters andre again that comfortable, the temperature being just right. Athara bath tub nalli navu malgidange navu imagine ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. In a descriptive paragraph, you're writing about what a person is or thing is like. Sometimes you may describe where a place is located. A place, a jaga ellide antanu ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. The purpose of descriptive writing is to make our readers see, feel and hear what we have seen, felt and heard. So now ನೋಡಿರೋದು, ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Whether we are describing a person, a place or a thing, our aim is to reveal a subject through vivid and carefully selected details. Try to use adjectives to really paint a
of each noun you write. So, but even the noun, supposing I just say this is a pen. Pen is a noun. But if I want to make it a little more colorful, I say a white pen with a black cap. So you can almost imagine it. Pick out strong action verbs so that the reader can see and feel the action in the paragraph. You can compare your subject to other things to help paint your picture. Andre adaradu comparisons kuda kodabahudu. You want to be sure to focus on only one subject so that you can take the time to describe it fully. So one descriptive paragraph nalli one subject ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ describe ಮಾಡಿ. one day subject ಅಲ್ಲಿ one day paragraph ನಲ್ಲಿ 2-3 items ನ describe ಮಾಡೋದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ. Constructing a factual description. A typical description has an opening paragraph. Of course, we are talking about a descriptive essay in this, but paragraph is a mini essay. So the same thing you can do. Instead of saying opening paragraph, we can say opening sentence. Introducing the subject of the description. So ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ describe ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ first sentence ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. There can also be a final followed by a series of paragraphs, each describing one feature of the subject. So instead of having a series of paragraphs, because this is only a descriptive paragraph writing, so we write one single paragraph. Please don't divide it into many paragraphs. One day single paragraph of about 100 words nalli baribeku. So first ಮೊದಲನೇ sentence ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅದರದ ಫೀಚರ್ ಹಾಕ್ರಿ. There can also be a final concluding section that signals the end of the description. So ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು concluding sentence ಬರೀರಿ. Factual descriptions usually include the following grammatical features: verbs in the present tense, adjectives to describe the features of the subject. So usually ನಾವು ಯಾವ್ದಾನು ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತೀವಿ. ಅದಲ್ದೇನೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ adjectives ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Describing objects. When you wish to describe anything, you must have an eye for the detail. So ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ್ದಾನ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳೋ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. Supposing you were going for a walk. So ಒಂದು scene imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. There was a middle-aged man struggling up the road on his bicycle. So ಒಂದು middle-aged man, ಒಂದು 40-45 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. Suddenly a car came at a great speed. So ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂತು. ಹಾರ್ನ್ ಪಿಂ 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 ಅನ್ಕೊಂಡು its fend struck the cyclist. So other fender bumper ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು cyclist ಗೆ ಹೊಡಿತು. The bike and the man fell down. The car did not stop. There was an inquiry. The police inspector asked you. There's a car with a cyclist. Inspector, can you identify the car? You. It was a big car. So police inspector, ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಾರ್ ಯಾವ ಕಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? It was a big car. I think it was a Tata Sumo. The inspector, are you sure? What was its color? Yes, it was a Sumo. And it was red. The inspector, can you remember the number of the car? No, I'm sorry. It happened so quickly. I was looking at the cyclist who fell down. Inspector, couldn't you at least see if the car was from this state or from outside? Well, the first letters were definitely MH12 or something. Quite certainly MH. 12 ಬಗ್ಗೆ I'm not very sure, but MH ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. The inspector, well, thank you. You can see how details are very important. So ಈ ತರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಅದು ತುಂಬಾ ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. The inspector can now concentrate on a Sumo car or cars registered in Maharashtra. The search can thus be restricted to those cars only.
know the pattern of descriptive sentences. It was, the car was, the first letters were, because we are talking here, again, we have used the simple past tense. We say, it was a big car. We are not just describing the car, we are describing it to a person. So we're just telling about that particular car that went away. Adu hoddu hortoytu, aa car bagge ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Some people have a habit of noticing details and they remember them. So ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. There are a number of things in our house, in the hall, in the kitchen, in the bedroom, etc. But if you're asked to describe the things in the kitchen or the hall or your own room, will you be able to describe them? So ನಾವು ದಿನ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಲ್, ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್, ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಈ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಏನಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು though we see it, we don't notice it. Here is a picture of a kitchen. There are a number of things and gadgets in the kitchen. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು picture of a kitchen ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈ kitchen ನಲ್ಲಿ there are a lot of gadgets. This is a kitchen platform. Above it, there is a small cupboard in which there are kettles and pans. On the platform, there is a gas stove as well as a microwave unit. Near the microwave, there is a sink with water taps. Below the kitchen platform, there are a number of cupboards to keep big and small dishes, pots, etc. There is also a waste bin at the right-hand side of the platform. Note the structure again. There is, there are. So, atara, now ಮೇಲಿನ sentence ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, there is ಅಂದ್ರೆ ನಾವು present tense ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. Note also a number of prepositional phrases used here to state the place or location of things. Above the platform, on the platform, near the microwave, below the kitchen platform. So when we did prepositions, I told you about prepositional phrases. Andre, a preposition plus a noun or a noun phrase is a prepositional phrase. Noun can also be a pronoun, noun or pronoun or a noun phrase. Almost every kitchen there is an oven for baking things. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಾವು microwave oven ಅಂತೂ more or less all modern kitchens have it. So read the description of an oven given here. Oven is a device for baking, grilling, heating, etc. It is an electric device. It has a see-through glass door to view the food being cooked. There are stainless steel black heating elements at the top and the bottom of the oven. They are controlled by a thermostat to provide uniform temperature inside the oven. We can see these through the glass door. There is a wire grill inside the oven. The glass door is a drop-down front door, which gives you easy access to the interior of the oven. On the top right-hand side, there is a black knob for temperature control. Below that, there is a heater selection knob. There are heater indication lights also. It is a very useful device in the kitchen. We can use it for toasting bread. It can grill the sandwiches for us. It can also be used to fry groundnuts, etc. So this is a descriptive paragraph about an oven. You see the oven with a drop-down front door. Note how the oven is described here. We started with what kind of device it is. Andre oven yav thara vastu yantra. Then we described its parts such as see-through glass door, etc. So adradu parts alla helidvi andre physical description kotvi. Then we noted how useful it is. Amele adr bagge adradu utility adu ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So that is what you usually do with a when you're describing an object. You first say what it is. Adu yav thara yantra, yav thara vastu anta heli. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ನೋಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅವನ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ, ಅದ್ ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
In the description of an object, we use simple present tense. If we are talking about the things in the past, we can then use simple past tense. But in any case, we describe the appearance, the parts, function, and usefulness of the object we are describing. So this is what we do when we are describing an object. So this is an exercise for you. Maybe you can use it for your assignment work. A yellow book kalbaritirala, 5 marks assignment question. You can use this as one of your assignment questions. Describe your cell phone. Describe the refrigerator in your home. Describing shapes. ಇವಾಗ ನಾವು shapes ಈ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಗೋಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕ್, cube, cylinder, cone. So these are some of the shapes, the words you can use to describe shapes. Sizes, very small, thin, narrow, ಈ ತರ words ನು use ಮಾಡಬಹುದು. Average or medium size, very large, wide, tall, ಈ ತರ words ಗಳನ್ನ size ಗೆ describe ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ use ಮಾಡಬಹುದು. Mixer is made of metal and plastic. It consists of 5 parts: a base, a stand, a motor housing, beaters, and a bowl. The base is circular. It is 12 centimeters wide and 15 centimeters long. So this is a physical description of a mixer. What color is it? Silver, gold, bronze. Yeah, color. So what's it made of? Wood, leather, metal, aluminum, iron, bronze, etc. Plastic, glass, ceramic, paper, cardboard, fabric or cloth like wood, cotton, silk, canvas, stone or crystal or rubber. Yav thara vastuvinda, yav thara idrinda, what is it made of? How much does it weigh? Is it very light? Is it very heavy? Or if you're sure about the weight, you can say it weighs 30 grams anta ಒಂದು sure ಆಗಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಬಹುದು, definite number. What size is it? Is it small, tiny, small, little, tiny, medium or mid-size, large or big, extra large, huge, enormous, gigantic? So these are some of the words you can use to describe the size. Triangular, what does it look like? Triangular, rectangular, circular or round, cylindrical, cube, square. Question 1, what is it? It is a, or it is an, or this is a, this is an. See, pen, this is a pen, or it's a pen. What color is it? What's it made out of? How much does it weigh? What size is it? What does it look like? So these are some of the questions you ask yourself about the thing that you're describing. Object ನೀವು ಯಾವ ವಸ್ತುನ describe ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ questions ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is it ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವು first sentence ಬರೀಬಹುದು. What color is it? What's it made out of? It's a musical instrument. It's bright yellow. It's made of plastic and aluminum. It weighs 25 kilograms. It's 3 meters. It's triangular. So you got all your answers in this. There are some objects for you to describe. Sharpener, stapler, pencil case. This is an example paragraph. My most valuable possession stands proudly in the corner of my small purple bedroom. So ನಾನು ಇದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ you can almost imagine a bedroom. You can almost imagine the guitars sitting in the corner of the bedroom. So ಇದನ್ನ ನೀವು almost ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವೇ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವೋ ಏನೋ ಅನ್ನಂಗೆ ನಾವು imagine ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. The old, slightly warped guitar sounds like raindrops drumming the window. Hearing. And the copper strings stretch down a long, slim neck. The strings hum reminds me of raspy blues musician. But now the pear-shaped guitar drowns in tiny dents and accidental damage caused by years of fingers pressing chords and picking notes. The once rich brown wood faded into a dull, lifeless gray. However, I still see its timeless beauty through the lopsided chips and treasure its delightful music. So this is a very good example of a descriptive paragraph. Of course, I don't expect you to start writing like this the minute you take the pen after you watch this class. But with practice, you'll come at least close to it, if not, to this kind of perfection. At least it's
The next topic is describing places. So ನಾವು ವಸ್ತುನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. In a future class we will be doing people, events, etc. Describing places. We can use words like ancient, touristy, boring, etc. Our lives are filled with places, people and events. So ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಜಾಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಾನ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಈವೆಂಟ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. It probably even started the first event that you probably saw but you don't remember is your ನಿಮ್ಮ ತೊಟ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ. ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಒಂದು ಈವೆಂಟೇ. ಸೊ ಈ ತರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋಡಿದೀವಿ. Often we think about a place. We not only see it in detail, but we also smell the smells and hear the sounds associated with it. We remember what important event happened there. So ನಾವು ಯಾವ್ದಾನ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್, right? But when you think about the school, you think about all those noise that ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್. This is also true with people. Certain people are important in our life. So when you are describing people also, we do the same thing. ನಾವು ಯಾವ್ದಾನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಯಾವ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೆಟ್ಟವರ, all those things. We think about all those associations come to us immediately. Our parents, family members, teachers, others. And again, when we think about a particular person, we see the details and hear the sounds of that individual. So when you think about a particular person, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Even with just a feeling, his or her impact in our lives. So important people, important places. Use great, not merely nice. ನಾವು ಯಾವ್ದಾನು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, it was a very nice place ಅಂದ್ರೆ, see you just know it is nice, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಬಟ್ ಆ ಜಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಬರಲ್ಲ. The word nice itself is a good example of a nice adjective. It's non-descript, the opposite of descriptive. ಅಂದ್ರೆ non-descriptive ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ತರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು is not important. You want to know more about that place. If a friend went on vacation, ನೋಡಿ ನೀವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ probably ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ವೆಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು? Absolutely nothing. You wouldn't be any wiser as to how it felt to stand in an ancient, enormous mausoleum. So ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಯಾವ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು, ಅದ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಅದ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. If I simply say it was very nice. Similarly, if someone described their new friend to you as nice, you wouldn't know much about their personality or appearance. So avoid using these words, non-descriptive words. Andre ee tara describe ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ adjectives. See, nice is not a descriptive adjective. Great adjectives do extra work. If the traveler said, "You've got to see it. It was awe-inspiring, really towering." So ಇವಾಗ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ನೀನ್ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅದೊಂಥರ awe-inspiring ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಬೆರಗು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು. It was a huge place, ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು suddenly you can imagine the Taj Mahal in your mind's eye. You'd have a sense of both the feeling the Taj Mahal evoked and a sense of its scale. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. When you're describing a place or a person, think about the specificity of the describing words you choose. You could say the man was short, yet readers might ask themselves, how short? ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದ, ನಿಮಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕುಳ್ಳಗಿದ್ನ ಅಥವಾ
ನಿಜವಾಗ್ಲೂನೇ ಕುಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ 4 feet 4.5 feet ಟೈಪ್ ಕುಳ್ಳಿದ್ನ ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು 6 ಅಡಿ ಮನುಷ್ಯ ನೀವು ಕುಳ್ಳಿಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಂದು 5.5 ಅಡಿ ಇದ್ರ. So you just don't understand, you don't know, you don't get the picture. If you said the man was minute, if you said the man was minute, this suggests not only that the character is especially small in size, but also registers a sense of surprise or shock, given the strength of the descriptive word. Use describing words that show more than appearance. Whether you're describing a ramshackle old building or a vivacious, sprightly character, use descriptive language that conveys nature or character along with appearance. So, ನೀವು ramshackle ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳು ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬಬ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಮೋರ್ ವಿವಿಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಅದರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. Here's Donut Hart's description of an opulent, sprawling country home. Opulent ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋದು, sprawling ವಿಶಾಲವಾಗಿರೋದು. Walking into the library, I took in my breath sharply and stopped. So you can almost imagine her walking into the library ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು took in my breath and sharply and stopped. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಬೆಳಗಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟೆ. Glass fronted bookcases and Gothic panels. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬುಕ್ ಕೇಸಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಗಾಥಿಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್, ಗಾಥಿಕ್ ಇಸ್ 12th to 16th century Europe architecture, something that is typical of that era. In the back of the room was a marble fireplace. So marble in the ಮಾಡಿರುವಂತ fireplace, big as a sepulchre. Sepulchre means a tomb on the cover. Kabristan ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಕಬರ್. And a globed gasolier. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಪ ಉರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Dripping with prisms and strings of crystal beading sparkled in the dim. So ಈ dim light ಅಲ್ಲಿ, because after all Petromax lamp ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಹಾ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟಂತೂ ಬರಲ್ಲ. So you can almost imagine walking into this old library and then feeling what she felt. This is taken from newnovel.com. Here are a few adjectives that you use to describe places, cities, towns and countries. So ಈ ಕೆಲವೊಂದು adjectives ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ್ಲೇನೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ I suggest that you make a note of it. ಇದೊಂದು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಜಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Ancient, it means a place that has a long history. Synonym of ancient is historic. Varanasi is an ancient city. It was established a long time ago. Beautiful, very pleasing to the eye. ನೋಡಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. Attractive, lovely or synonyms. Kodaikanal is very beautiful in September. So September ನಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ರೆ Kodaikanal ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. Boring, dull, not interesting. Synonym, uninteresting. The sleepy town of Mamallapuram is a boring place to live. Bustling, a crowded, busy place. Synonym, lively, fast-paced, noisy activity. Mumbai, which is a hub of the Hindi film industry, is a bustling city. Charming, very pleasing. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ. Delightful, quaint. Melkote is a charming temple city in Karnataka. Contemporary, modern, current. Synonym, coeval. Panaji is a city with a modern, contemporary feel. Compact, using little space with parts situated close together. Synonym, small. Bagepalli is a compact city
Most places there can be covered on foot. It's ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಊರು, ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಬಹುದು. Cosmopolitan, a mixture of different cultures and languages. Synonym, multiracial. Bangalore is a cosmopolitan city which has become home to people from all over the world. Crowded, full of people. Synonym, busy, crammed. Avenue Road can get really crowded during the festive season. Exciting, causing feeling of interest and enthusiasm. Synonym, stimulating, thrilling. We had a very exciting trip to Africa. Expensive, costing a lot of money. Synonym, costly. Tokyo can be a very expensive city to live in. Well-known, famous, well-known, notable. So ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಜಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ಗಳು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೇಮಸ್, ಹೆಸರಾಂತ, ಓಕೆ. ವೆಲ್ ನೋನ್, notable, celebrated, prominent or synonyms. Agra is famous for the Taj Mahal. Fantastic, extremely good, ಅತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. Awesome, excellent, synonyms. Trains in Japan run at fantastic speeds. Fascinating, very interesting, tumba interest untu madodu. Captivating, charming. Bali, with its temples and beaches, is a fascinating place to visit. Huge, very big, enormous, sprawling, or synonyms. Kolkata is a huge city with a lot of history, lively, full of life, very active, energetic. Synonym, vibrant, andre tumba very, lot of full of life, tumba vibrant and tumba colorful, tumba jolly kind of place. Mumbai is a lively city with lots of things to do and see. So Mumbai nalli hottogode gottagalla ishtondide madodakke. Inexpensive, not costing much money. Synonym, cheap. Madikeri is an inexpensive tourist destination. So allen asanta en kharchagalla. Popular, liked by a lot of people. Favorite. Ooty is popular with a lot of people. Picturesque, very pretty, charming, like a painted picture. When the painted picture, now supposing we go to some Uttarakhand or some place and look at the mountains, it looks like if somebody has painted it. So it is a picturesque place. Vivid, detailed agide. The view of the mountains was very picturesque. Polluted, dirty. Synonym, contaminated, defiled. Bangalore has become increasingly polluted with the increase in the number of vehicles. Touristy, appealing to or visited by lots of tourists. Ooty has become very touristy and crowded during summer. A descriptive paragraph has sentences that work together. So again, there has to be cohesion. One sentence go, ಇನ್ನೊಂದು sentence go, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ connection ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ randomly you cannot write sentences. Each sentence has to be connected to the other. There has to be a logical connection between two sentences to present a single clear picture of a person, a place, a thing, an event, or an idea. So yadana concept irli, yadana function event irli, jaga irli, vyakti irli, vastu irli, ondu connection irbeku. Description is commonly used in novels, short stories, essays. Descriptive paragraphs make pictures in the reader's mind. So now a ಓದೋವನ mind ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು picture paint ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು. A good descriptive paragraph will make a vivid picture.
In order to write descriptively, you must first learn to see, observe the world around you, and think about what you're seeing. So first, now tumba observant agirbeku, and we have to be aware of ourselves. Now yen nodta idivi, now yen keliskolta idivi, now yen namge yen annistha ide anta ನಾವು aware agirbeku. Andre ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Only then you can describe it, because ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. You have to have supporting sentences, give the details of the place, what you see, feel, think about the place, provide transitions between sentences, use conjunctions and, or, not, but, so, for, yet. So ee tara conjunctions galnu ನಾವು use ಮಾಡ್ತೀವಿ. In the introduction, we give the name of the place and say where it is. So introduction of a place, first ಯಾವ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In the next paragraph or sentence, describe the place and say why you or other people like it. So ನೀವು ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ next subsequent sentences ನಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗನ describe ಮಾಡಬೇಕು. And ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಜಾಗ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. In the final paragraph, say again why it's a good place to go to. So here, let's not talk about paragraph, let's make it sentence. So in the concluding sentence nalli adnyak aa jaga ashtu chanagide anta ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. Type of place, adyav thara jaga, is it a capital city, is it a cathedral city or temple city, university city, port, coastal town, industrial town, cosmopolitan city. So aa jaga na ನೀವು ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. Historic city, seaside town, agricultural town, suburb, country village, mountain village, fishing village, touristy area. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Other adjectives about the place: it's alive, amazing, beautiful, bright, calm, colorful, creepy, crowded, deserted. Deserted ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. It's very quiet, not many people. Different, dry, enchanted, fresh, hot, incredible, interesting, magnificent, modern. These are some of the adjectives that you can use. Adjectives with example sentences: quiet, peaceful. It's a fairly quiet place. Lively, bustling, vibrant. So these are synonyms. The center of the town is really lively at night. Industrial, of course, it's quite industrial like most modern cities. Provincial, it's one of the largest provincial cities in the country. Provincial andre ಸ್ವಲ್ಪ ರೂರಲ್ ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ವಿಲೇಜ್ ತರ ಇರುವಂತ ಸಿಟಿ. Cosmopolitan, there's a really cosmopolitan atmosphere. Green, while some parts of it are industrial, it's still a green city. Green andre we are talking about non-polluted. Historic, it's a fascinating historic old town. Sleepy, relaxed, or dull. Some people might call it sleepy. I find it rather dull. Location and geographical position. In the north, in the south, east, west, off, wherever. In the center of, on the coast, by the sea, on the river. So river to hesar heli. On or near the lake, whatever the name of the lake is. In a valley, at the mouth of the river, on a plain, in the mountains, near a forest or desert. So it's a geographical position of the place that you are describing. So this is a task for you. Maybe you can jot it down and you can do this in your assignment book, or maybe just in your everyday class book. Paragraph 1. Describe the place. What was it like? How was it different from your hometown or country? The second paragraph that you can write about is add extra information. What was the weather like? What was the food like? What were the people like? End the description. What did you like most or least about the place? So ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾನ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಹಿಡಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಜಾಗ ಹಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಜಾಗ ಹಿಡಿಸ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. Would you like to go back? ಮತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Useful language. Position.
10 minutes from where I live, on the coast, in the town center, opposite, next to, near. These are some of the words you can use to give the position of the place that you're describing. Superlatives, the oldest, the most beautiful, the best, the worst, ಈ ತರ words ನಾವು use ಮಾಡಬಹುದು. Giving your personal feelings, what I like about dash dash dash, that dash is the place. Peace. I love dash, whatever the place is. Giving reasons, because the main reason is ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. Adjectives, old, new, traditional, beautiful, small, big, quiet, busy. Giving advice, I think everyone should visit. So ನೀವು ಆ ಜಾಗದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಜಾಗನ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Rules for descriptive writing, pay attention to details. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So pay attention. Expand your vocabulary. This I cannot stress enough. ಈ vocabulary expand ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ನೀವು vocabulary ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು increase ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. And I hope you have been doing what I suggested the last time. ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 5 new words. Okay, 5 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 new word every day. ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ನೀವಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ಕೂಡ್ದು, ಆ ತರ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಅದ್ರ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒಂದು ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮೆಂಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಕ್ಲೌಡ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕೈ ಆತರ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ ಬರೀ ಸ್ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಕೈ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಲೌಡ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕೈ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕೈನ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Describe the scene such that it appears real. A bustling city. So bari city anadakkinta bustling city andre tumba ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ city. Sample paragraph. He has described a place, a movie theater. The movie theater is an exciting place where people can relax and enjoy the experience. The warm scent of popcorn emanates throughout the cinema, and a waft of chocolate delights the air. The pitter-patter of young children's feet scampering about the arcade creates a feeling of anticipation and joy before the movie begins. Youthful couples and sleepy grandparents saunter through the doors. As the movie begins, the soft cushions allow tired bodies to sink in a rest. Everyone's minds are taken to a miniature vacation as they watch the movie before them. The cinema is an extraordinary place to spend downtime. So this is a very, a very vivid description of a movie theater. So now movie theater hogi takshana, see, you can almost imagine that you have gone inside a theater, you're waiting for the movie to start, and before that you smell the popcorn, you smell the chocolate, because jana ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಕಪಲ್ಸ್, ಯಂಗ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಡ ಸ್ಲೀಪಿ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗಾಗ್ಲೇ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂವಿ ಶುರು ಆದಾಗ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ ಆ ಚೇರ್ದು ಕುಷನ್ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Everyone's minds are taken on a mini vacation. On the theater nಲ್ಲಿರೋ 2.5-3 hours ಒಂದು vacation ಗೆ ಹೋದ್ ಬಂದಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪ್ಲೇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಡೂ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೇರ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. The zoo is my favorite place to take my children. The tigers with their orange and black stripes and menacing grin are amazing. The wrinkled leather skin of the elephants crinkles as they raise their trunks. But the best part of the zoo is watching the mother giraffe with her stretched neck wander the yard with her little baby.
the zoo is a feast for the eyes. So there is a description about a zoo. First paragraph, introduction. First paragraph, we can please read it as sentence. Information about the place, why it is a special place for you. So, place ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು information ಕೊಡಿ. ಈ place ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ special? Why you like it so much? Use details and examples. Geographical location in the subsequent sentences ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. People, population, atmosphere and pace of life, sounds and smells, things you can do there, sightseeing ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಜಾಗ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ summarize the main part and add your feelings and opinions and your own views about the place. So concluding sentence, the last two sentence ನಲ್ಲಿ ನೀವು summarize ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರೋದಂತದೆಲ್ಲಾನು ಇದು ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. First step in writing a descriptive paragraph is to consider your topic. So first ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Write down as many sensory words as possible to describe your topic. So ಇದು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Remember to consider sights, smells, tastes, sounds. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ. Then write a topic sentence. The topic sentence is your main point. That is first the introductory sentence. Madhya, of course, it was not very important, so I did not go to step 2 and 3. Now write your paragraph. Istalla admele new paragraph write. Please write it. Put your 4 sentences together into a paragraph. So ನೀವು 4 sentence ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ. I like going to the zoo to see the animals because of their amazing features. Lions are proud, huge animals with furry manes. Giraffes have beautiful spotted skin and long necks. And elephants are gray and wrinkled with their long trunks. So ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಝೂ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ. My flat is divided into floors. Downstairs is not right. I have all the important parts of the flat, such as the kitchen, bathrooms, etc. Upstairs, I have one room where I keep the washer and dryer and one big terrace. Downstairs, the floor is divided in 8 rooms. 4 of them are bedrooms, other 2 are bathrooms, and then one kitchen and one dining room. In my bedroom, I have a lot of things. For example, one television, one PlayStation, many trophies. In my sister's bedroom, we have the computer, and in the other 2 bedrooms are for my parents and my other sister. Normally, we eat in the kitchen, but on Sundays, we eat in the dining room. In my flat, I have 1 storage room and 2 parking garage. There are some mistakes in this. Please excuse, because I just downloaded the picture from the image from the internet. Factual information such as age, size, color, materials. So why I gave you this example is, you get a certain picture about the flat or the house that you live in. ನೀವು ವಾಸವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. There are some grammatical errors. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, because you are not writing this. You're going to write a much better paragraph. Such as age, size, color. So ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಾಂಶಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್, ಅದನ್ನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೈಜ್, ಕಲರ್, ಇದನ್ನ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. Then details relating to the senses. Sight, hearing, smell, andre to suggest the mood. Atmosphere. The visitors' footsteps on the worn stone floor echo through the cool, dark corridors, disturbing the tranquil silence. So ಈ ತರ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು all your sensory organs are activated.
ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ನಿಮಗ್ ಬಂದಿರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. Tourists are fascinated by its air of mystery. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅನಿಸ್ತು, ಸೊ ನನಗ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು, ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. Each aspect of the description should be presented in a separate paragraph, beginning with a clear topic sentence. So, ನೀವು each aspect na separate paragraph. That is, you do this when you write an essay. But since we are only writing a paragraph, put all this in one single paragraph. You can also express the negative. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರದ್ದು ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. You can then use negative adjectives like barren, bleak, derelict, dilapidated, disreputable, inhospitable, neglected, squalid. ಇವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ adjectives. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡುವಂತ adjectives. barren ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜೆ ಭೂಮಿ, ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. Depress, disappoint, dismay, terrify, shock. These are also negative adjectives. To my disappointment, surprise. To my disappointment, the once tranquil village had turned into a crowded tourist resort. So, itara negative opinion kuda neevu kodabohudu. Formal and informal style. Description of places can be written in a formal or informal style depending on whom they are addressed to. So, ನೀವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿನೂ ಬರೀಬಹುದು. For example, a description of a place you visited in a letter to a friend of yours would be informal, whereas a description of a place issued by the tourist authority in order to promote the place would be written in a formal style. Formal style is characterized by impersonal, non-emotional way of expressing your ideas, frequent use of the passive, non-colloquial English, and complex sentences. So, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು informal language ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Formal style ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Informal ನಲ್ಲಿ we use personal, emotional, chatty way. So, ನಮ್ಮ personal ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನನ್ನ ಇಮೋಷನ್, ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಏನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು, ಸೊ ಆ ತರ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಬರೀತೀನಿ. Here is another descriptive paragraph about Pura Uluwatu, which is a Hindu temple in Bali. Uluwatu is a spectacular. See here, there are two kinds of description. Now you tell me which is which. It is located about 8 meters above sea level on the edge of a steep cliff at the southern part of Bali. Pura Uluwatu is one of the 6 main temples in Bali. It is very famous among tourists coming to Bali. People come not only to see the remarkable temple, but also enjoy the beautiful panorama and, of course, the stunning sunsets. When visiting the temple, visitors are warned about the aggressiveness of the monkeys. They may grab your cameras or sunglasses. The best times to visit this temple is during weekdays and before sunset. At that time, there are not many people around, so visitors can have more time to explore the temple. It is also time when visitors can watch dolphins and turtles in the sea. It is located about 8 meters above sea level on the edge of a steep cliff at the southern part of Bali. Pura Uluwatu is one of the 6 main temples in Bali. It is very famous among tourists coming to Bali. People come not only to see the remarkable temple, but also enjoy the beautiful panorama and, of course, the stunning sunsets. When visiting the temple, visitors are warned about the aggressiveness of the monkeys. They may grab your cameras or sunglasses. The best times to visit this temple is during the weekdays and before sunset. At that time, there are not many people around, so visitors can have more time to explore the temple. It is also time when visitors can watch dolphins and turtles in the sea. My favorite cafe. My favorite place to relax is a small cafe down the street from where I live. This cafe is on a small side street, and as soon as you see it, you feel like going in.
There are 3 windows on either side of the door, and each window has a small window box with brightly colored flowers. There is a small wooden door that opens into the cafe, and as soon as you go in, you can see a dozen small tables all around the room. I always like to sit at a small table in the corner near the front windows. From here, I can look at the artwork on the walls and at the pretty green plants hanging from the ceilings. With a strong cup of coffee and a good book, I feel very happy and relaxed in my favorite place. So this is another descriptive paragraph about a favorite cafe. I don't think I need to read this other paragraph. This is another descriptive paragraph about a Kona village in Hawaii. A filthy room. You're describing, let's say, your sister-in-law's kitchen is the filthiest rooms I have seen. First, the floor is an absolute mess. So you're just describing a very dirty kitchen, filthy, very dirty. The linoleum lies under a patchwork quilt of old food, sticky patches of turkey gravy, Gerber-stained beets, and tapioca pudding, Carl kitty stew, and fudge ripple ice cream with marshmallow sauce. Adding to the mess on the floor, at least half a dozen bags of trash sit around at any one time, overflowing with slimy brown banana peels. So she's just describing the kitchen. Adu ಎಷ್ಟು dirty ಆಗಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಸೋಗಿರೋ ಊಟ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಳೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಹಳೆ ಸಾಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಟ್ರಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಒಂದು 6 ಟ್ರಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಆ ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಹಳೇದಾಗಿರೋ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋಗಿರೋ ಬನಾನಾ ಸಿಪ್ಪೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಆಯಿಲಿ ಟ್ಯೂನಾ ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನಾ ಫಿಶ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ, ಮೇಯೋನೇಸ್ ಜಾರ್ಸ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಮೇಯೋನೇಸ್ ಬರುವಂತ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಟಲ್ಗಳು. ಅಂಡ್ ಒಳಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ವಾಸನೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಿಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೂವೇಜ್ ಸ್ಪಿಲ್. ಒಂದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಲಾರಿ ಪಕ್ಕ ಹೋದಾಗ ಒಂಥರ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಿಚನ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೇನು ಅದೇ ತರ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. A second disaster is the refrigerator. On its door, peanut butter and jelly handprints compete for space with grimy post-it notes held in place by chewed wads of grape bubblegum. So you can imagine the refrigerator, our door mele ondastu notes ide, ಚಿಕ್ಕ ಚೀಟಿಗಳು. ಆ ಚೀಟಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಬಬಲ್ ಗಮ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿದಾರಂತೆ. And on top of the refrigerator, chocolate-stained cookbooks lie surrounded by half-inch thick layer of dust studded with rotting flies. But the filthiest place in the kitchen is the sink. Because it's so seldom scrubbed, the porcelain has developed a shiny coat of grey-green. Mucus-like scum that will turn the strongest of stomachs. ಅಷ್ಟು ವಾಸನೆ ನಾದ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಬಿಳಿ ಸಿಂಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂಥರ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. And my sister-in-law keeps the sink stacked high with disgustingly dirty dishes. Egg-encrusted plates, saucepans with week-old spaghetti and chili burned into them, chipped coffee mugs filled with thick brown water that has pieces of toast and dead ants floating in it, and spoons that look as if they had been dipped in motor oil, rolled in used cat litter, and left to dry under a baking hot sun for a month. If there were an award for having the filthiest kitchen, my sister-in-law would win hands down. These are some of the descriptive words that you can use again. So if you have a pen, maybe you can jot down a few of them. Now it's your turn. Your own object or place. Write a descriptive paragraph about that object or that place without saying where it is or what it is. Remember, sensory language, figurative language, precise words, and spatial organization. ಅದು ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ,
ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾವ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಯಾವ ವಸ್ತುನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ. Describe your bedroom. This is another exercise you can do. Imagine telling someone who has never visited you. So ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಸಪೋಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋರು, ನಿಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ನೀವು ಆ ವರ್ಣನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. You must describe or tell what a person can see, hear, smell, taste, feel. So ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Thank you. That's all for now. I hope you found this session informative, and I hope